You know, my ambition is in Nyamira, but I don't want to be a person who was elected ni waje kufanyia watu wale wanipigia kura, or my ambition yote ende Nyamira. I'm not going to fight, but I can tell you I would notify, but somebody like Kihika can never be a member of parliament in Nakuru Town West. I would campaign against it. So in 2027 you're not vying in Nakuru Town? I've said it before. I'm going to Nyamira. For governor? Yes. Alright, mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti. Na vile unaniona siku ya leo niko katika ofisi ya Mheshimiwa Nakuru Town West, Mheshimiwa Samuel Arama, na ni siku ya Jumapili. Labda Mheshimiwa Samuel Arama atueleze kwanza habari ya asubuhi Mheshimiwa Samuel Arama. Niko salama bwana Manoti. Asubuhi yangu iko sawa. Nimekuja kwa ofisi kidogo kwa sababu kuangalia maneno ya bursary. Unajua tunataka kupeana bursary on Wednesday kwa sababu the first batch ile tulipeana, tukasema tutapeana ngine Friday imepita, lakini ikakuwa iko vitu zikuwa zimefanyika vile nataka. Ndio nikasema wacha tupeane Jumatano. That's why I came to this office leo Sunday. Ndio tufanye final touches, unaona iko staff members hapa wachache wakiongozwa na Hamisi. Kwa wengine watakuja bado because we must be able to pin. Kama hii sasa unaona ni rejects, zile zilikuwa rejected. Nataka wasiweke hapo. Nataka tuweke pia wale wamepatiwa ndio tuwapatie on Wednesday morning at 8:30. Watu wanashangaa wanashindwa Mheshimiwa Jumapili asubuhi anakuja kwa ofisi kufanya nini? Kwa nini hujamkia kwanza kanisa ama utaenda baadaye? Kanisa unajua saa zingine sisi tunakuwa na pastors. Tunaomba kwa nyumba, so tumeomba asubuhi. Unajua watu wengi wanafikiria ati kanisa si lazima uende physically. Hata kwa nyumba ukipata uombe ukuja hapo, leo imebidi, hata jana ilibidi watu walikuwa hapa. Hata wale watu wanaenda kanisa ilibidi kwa sababu lazima tufanyie, it's just once in a while, si kila siku. So it's only this Sunday, yani kwa sababu pia tumepatwa na wakati. There's still a lot of pending issues ilikuwa mingi, ndio nikawaomba staff members waache kwenda kanisa yesterday and today so that ndio tuone maneno ya bursary. Unajua maneno ya bursary is very sensitive. Unless you career chini uone ni nini inafanyika, unaweza enda hapo upeane pesa ukuta hata uchapea watu ya Nakuru Town West bursary. Baada ukuje kukuta ni watu wametoka nje. Ukienda kueleza watu hapa siku moja ati maneno yangu ya bursary mnataka niwakuambie uchague kutupea bursary. That's why tunakalia hapa kabisa with a few staff members to make sure that we have done the right thing, and that's what I've been doing every other time. Tuja hapa hivi tuliona on Monday uliweza kupeana 12 million kwa wale ambao wana join form 1 ambao ni wanaenda boarding. Ukolipia the whole of term 1. Labda hii ya Wednesday umepanga nini? Hata Wednesday ni hivyo tu, it's just the same way. Kwa bahati mzuri hii pesa unajua nilipeana vile nilieleza hapa nje, ilikuwa ni pesa tulikuwa tumewacha kidogo from last financial year, because nilikuwa nimejua itakuwa changamoto kama hatuwezi kuchari watoto wale wanaingia form 1. So nikasema wacha niwache 12 million. Kwa bahati mzuri sasa tunakaa hapa nje vile niliwaeleza, ikakuwa board tena imetuma 30 million. Na 30 million ndio sasa tutatoa pesa kidogo tupeleke kwa administration. Unajua watu hawajakula mshahara for some time, so nimeambia fund manager atoe kama I think around 3 million tuende tulipe mshahara, atoe na around 4 million ya emergency iko mashule hapa Ikariki. Hizo zingine zote tutapeana kama bursary around 25 million. Tutatoa around 5 million tu tupeane 25 million. Na 25 million ukiangalia hapo nje tumeweka form 1 wale wanaingia form 1, unajua tu wapea, lakini nini ilikuwa hapo nje, hiyo list ilikuwa hapo nje, ilikuwa hata form 1s, lakini hatukupeana form 1s siku hiyo. Remember we only giving boarding
ile mtoto kama ameitwa ile shule ameitwa first term school fees yote nilikuwa nalipa. PED 20 maximum I think was that. Kwa mwingine niliona analipia hata 30,000. Kwa wengine 26, 27, 22 kulingana na shule. So what we have done ile ingine tulikuwa tumeweka hapa, tunataka kulipia watoto wale wanaingia form 1 6,000 day school. So ndio naona wako hapo nje. Na hiyo list inafikiria nikiangalia imefika kama 1,500 students. Ni kama ngapi? 1,700 students. Watu tutapea 6,000 each. And you know where we have 6,000? As we are giving 6,000, MCA walikuwa wameniambia wanapeana 3,500. That is 9,500. And mtoto kukula shule for 1 year is tulikuwa tumeongea na walimu nikawaambia wa charge 10,000. So unaona mzazi atalipa tu 500. So that ndio mtoto akule 1 year. So as I'm giving 6,000, the county government has given, I think, through the MCAs 3,500, making it 9,500. So the difference is just 500. Hiyo mzazi anatakana apeane. So if we are giving 1,700 students who are home from 1, the other day unaona tulikuwa tunapeana wengine walikuwa naenda from 1 boarding, they were almost 400. That's 2,100 boarding. Then we are giving what sasa wanapaki, we are giving now wale wengine wamepaki. Hiyo list ndio unaona wanangoja hapa. Hiyo unaona hapa ni rejected. Unaona rejected, na sisi tutapini hapo tuseme ni kwa nini partially rejected application forms for form 1s. Kama hii mama anaitwa Masi Ruto, anasoma Renana primary, ameitwa Moi secondary. Hii sasa yule ameweka vitu zake ni guardian. And you know hii shule iko Nakuru town east. So most likely ni mtu anatoka Nakuru town west, mtu yake anasoma pale, anataka kuja kujaribu hapa. Ukiangalia uone Boniface, Savania, Mosemeli primary, I think this is Mosema, Sensema, this is I think in Kisi, Maganjes DA Church. Unaona ameenda ameforge fake birth certificate. Ukiangalia Nyamenda Nyabuto, huyu Nyasaya anasoma sijui kapukenda gari si ameitwa forged documents. Unaona vitu kama hiyo. Labda mheshimiwa, watu ambao wameforge documents wamepeana fake certificates, labda utawachukulia hatua gani? I don't need it because me I'm not a police officer. Hiyo si kazi yangu. Kazi yangu ni kudisapprove that hiyo mtu alikuwa anajaribu. Hata mimi na understand that pengine mtu anajaribu. Unajua kujaribu si mbaya. Iko wengine pengine wamepita, anaweza kuwa amejaribu na amepita. And you know some of these people that are even ni frustration inafanya watu wanafanya. Kama tunaona huyu mwingine anasema not voter Baringo Kabarnet ward. Kama huyu sasa, huyu anaitwa Maruti, mtoto alikuwa anasoma Moi primary, ameitwa St. Joseph School, lakini yeye si voter, anapigia Pumura. Hii ni mtu anaenda kupigia kura Western. You know what happens with the people? Mimi nilieleza hapa siku hiyo. Unakuta mtu ameweka mtoto Moi primary ama one of the schools. Hii Moi unajua inaweza kuwa mtoto alikuwa boarding. Unaona alikuwa boarding. So unakuta badala mtu akuja apige kura hapa na Nakuru town west, anapigia kwingine ama pengine watu wengine wananunuliwa. Unakuta kama ile nilikuwa nimesema, ukiangalia hii Wajaruo wengi hapa na Wakisii na watu wengine, ni wale nilikuwa nimekataza, anasema kama wewe unaishi na Nakuru town west, wewe piga kura hapo kama mtoto yako anasoma. Watu wanakuja anapewa 300, anaama anaenda anapiga kura na anashika kura na Nakuru town east, anapewa 300. Sasa ikifika wakati ya kwenda kufanya vetting, because we do thorough vetting, unakuta mtu kura yake haiko hapa, mtoto yake alikuwa hapa, so anapoteza 26,000. Ndio naambia watu mahali unaishi wewe shikia kura hapo. Actually have even discouraged. Unakuta iko watu wanatoka Nakuru town east, kwa sababu unajua vile tunapeana pasari hapa, anakuja kushika kura tu. Na huyu pia mwingine naona anatoka Lakeview kule Naivasha. Anatoka Naivasha. Unaona kama huyu sasa Nyambura, mtoto alikuwa anasoma Uhuru,
Moi secondary ya Meru, lakini ana ni voter ya na Lake Naivasha. Lake View Naivasha. Unaona? So those are some of the things I'm telling you. And you can see now, if you look at the number of rejected, 367 people. Wale sasa tumekuta who are not eligible to get CDF funds bursary from my constituents. So if you calculate, for example, 367 times ile pesa tunapeana by 6,000, for example. That's 2.2 million. So we have saved, assuming that most of them were going to enter the school. But if they were going to boarding, it's times at least 22,000. 80 million. Yeah. So if I can save 80 million, I can be able now to take almost every other child who is going to Form 1. Then I can remain with some money, because I'm intending to give at least for those students who are in Form 1, 2, 3, and 4, I must make sure that I give them at least minimum of 10,000, depending on where this kid comes from. Remember, we have several kids we have sponsored on full bursary. Wale tunalipia kabisa pesa yote, wale wazazi hawajiwezi, wale tunasema mama mboga, watu ya boda boda, we will pay for them full school fees ya Form 2, 3, and 4. But then the other ones, those ones who have who are able, who are voters in Nakuru Town West, because they are eligible, we will give at least a minimum of 10,000. Labda mheshimiwa, labda hii kupeana bursary kwa uwazi, labda ndio imekuwa siri ambayo umechaguliwa kwa mara 3 sasa hivi. Very correct. Hii bursary ndio imefanya nimeja. That's why I come and sit here. Ndio unaona mimi nakalia hapa. In fact, the bursary, anyway, what does an ordinary person, a poor person, needs from a member of parliament? It's just bursary. So hii bursary ukikalia mzuri na ubeane bila ukabila na uwazi, kwa sababu unajua watu wengi pengine, I don't know kama ni siasa ama ni kutolewa ama ni nini. I could see somebody who was telling people the other day that in Nakuru Town West constituents ati bursary yae peanawe na usagu, ati hakuna usagu na peano. Manoti, what do we do? The forms are just given here. We don't ask you who you are, who you voted for at least. We only say that carry the following documents for you to get a form. That's why si chasema hizi forms uwekwe kwa website, because every other person can go and download. So I said, mimi natoa photocopies tunaweka hapa nje. But before you get that form, you must have an ID. Original ID. Everything you must have original. You must have original ID. You must have original birth certificate. You must have original result slip. You must have an admission letter. Do you know why we say all of these things to go original? So that we check if the child you are applying for bursary ni wako, kwa sababu unajua birth certificate another ya mzazi. So lazima tuangalie kama ni manoti, mzazi anaitwa nani. So either mzazi ama one of the parents must be a father. Then ile ID number yako tunaitaka ndio tuangalie kama ndio umeandika hapo, tuangalie tuone whether you are a father. Because we usually take these ones, we have a list of fathers wale walipiga kula Nakuru Town West. So tunaangalia, tunaona tukikuta umequalify, then tunasema unapewa pesa. Tukikuta uja qualify, you cannot be given money. So we are only trying to do that to safeguard what you have seen here. If day schools, assuming all these ones are going to day schools, we are saving 2 million. If they are going to boarding schools, we are saving 8 million. That is it. Labda mheshimiwa, tunakupongeza pia kwa kuweza kupeana bursary kwa haraka. Wewe kama ndio umekuwa mbunge wa kwanza Nakuru County kupeana bursary. Yeah. Tunasema pongezi. Labda mheshimiwa, hii nyingine ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ya 2022, wanasema 63 million. Ati kuna pesa ulikuwa umewaahidi zitaenda kwa shule hazikwenda. Hii inatokea wapi? Inatokea kwa wale watu wanaongea. You know, we can't shut people from talking. What we did when we were going to elections, pesa ikuwa imekuja tukaandika mabarua.
And wakati tuliandika mabarua, we sent the money. Even nobody got the money at the bank, there's nothing we could have done if the money was not there. There was no money if there was not there, if they didn't get. But they would get. We have told them to reapply. So, kama pesa kukue mekuja hiyo pesa unaweza sema ilikuliwa wapi. And in any case, Manot, you know 63 million is a lot of money. You know allocation, you cannot imagine that the allocation of all what we are doing here, from last pesa to the parks at 12 million, it could not be 63 million. So it means, kama mtu anasema 63 million was misappropriated, it means hakuna mtoto hata moja alilipua school fees. Is that the case? Can it be the case? Ni unajua what happens with some people who have ambition of aspiring for this seat, actually they become a nuisance. They pick anything even without knowing, they go to the press. But if you ask people here, and you have been coming here, you will see that people are satisfied with the way we give Bursary. Watu wako sawa, hata wewe unajua ukikuja hapa. Nikikuja niuliza hapa nani yako na shida, anasema pesa peanangu vile wanasema hakuna mtu hata. And then auditors can even come and say, you know, if you are not there, you come here and mean something, they can say you didn't have supporting documents. And that is not my work to give supporting documents. The work of my work is to make sure that the money has gone to the right people who voted for me or who didn't vote for me, but they come from Nakuru Town West. Lakini ujinga ngine yote unaona watu wanaongea pale, that is rubbish. Hiyo ni ujinga ya watu, and we cannot be distracted from doing our work simply because someone is saying that hiyo Bursary yeye imepeana na usawa na kwa sababu anataka kuja kusimama kura. And in case mimi sijaona normal person yule tumeshindana na yeye hapa na Nakuru Town West akisimama akisema hii watu wengine mtu kama Ukiki, let me ask you, and I'm being very sincere, Ukiki amewahi kusimama kura wapi? Where? Amekuwa akijaribu lakini afiki hata kwa ballot. He has been supporting ODM candidates. So if supporting a candidate is equivalent to fighting, then you kick judge fight. He has fight several times. But lakini mheshimiwa amesema 2027 ni Ukiki. Na yeye ndiye anakutoa. Unajua acha nikuambie. Ukiki was person who says from the time I've been fighting, I've been hearing him saying that. So I'm not even surprised. In 2013 alisema, 2017 akasema, 2022 akasema. So I'm not surprised. And you know, I said mimi siendi kusimama kura hapa na Nakuru Town West. And I'm saying it now. Tebu tena mheshimiwa tena turudie kwa sababu pia watu wangependa kusikia. Kwa sababu pia umekuwa ni kama ukidoji watu, unawachanganya, mara unasimama mara usimami. And then guess we are still far. Tuko mbali sana. You know, my ambition is in Nyamira, but I don't want to be a person who was elected ni waje kufanyia watu wale wanipigia kura, or my ambition yote ende Nyamira. I'm not going to fight, but I can tell you I would not fight, but somebody like Kihika can never be a member of parliament in Nakuru Town West. I would campaign against him. So in 2027 you're not vying in Nakuru Town? I've said it before. I'm going to Nyamira. For governor? Yes. Where is if I'm living in a constituency where I'm even kuna watu nikuuliza hapa naenda wanakataa, wanasema Arama paki hapa. Wanasema paki, watu Nyamira wanasema kuja. So I'm the one to decide, but I'm deciding that I'm moving to Nyamira. Lakini as I'm moving to Nyamira, you know, people have elected you Manoti 3 times. Those are not party people. Those are very good people. So I would also want to leave them with a good person. And that good person cannot be Ukiki. No. Mtu ya vituko ya vitina. You know, you cannot want to lead where you are scandalizing the person who is seated where you want to go on the seat. Even God cannot give you an opportunity. Because you know you talk anything from Okiendo, Okirara, Okiamuka. And you know this leadership Manoti wacha nikuambie inaendana na vitu mingi sana.
kama unataka kwenda kuwa elected is the way you conduct yourself. If you conduct yourself to the way you can see other people conduct themselves, you cannot. And then Nakuru Town West nimekuambia, if we are not going to have a reasonable person who will take over from me, hata ikiti utakalia to just for 5 years na uende, because is ni changamoto kubwa sana ile iko hapa Nakuru Town West. Hebu nikuulize, kama mimi nilifikiria nikasema watoto wanaenda form 1, nikasema kwa ile financial year ni waje 12 million, and I said maybe nikikuwa elected hiyo pesa nitawapea vile uanga na wapea, nikawaja pesa. Ndio naona tumepeleka watoto au tumesema 400 students. It is very difficult for someone to take 400 students to school. Na unaona sasa hata tumepeleka bado iko sasa wamekuja hapa wanalia wanasema nataka uniform. Nikaenda kuongea na gavana Susan Kihika anisaidie pesa kidogo na mimi nilete kidogo ndio tuwanulie uniform. So out of those 400 students we have almost 30 who cannot afford. Imagine nimelipa, tumemlipia mzazi pesa yote ya form 1 kuingia, lakini anarudi hapa bado anataka tumfanyie shopping ya at least 20,000. So we have almost 30,000 students. Wala anakueleza anasema umenilipia lakini mtoto hawezi kuenda badilishia mimi barua. So tunamwambia badala ya kubadilisha hoja nitafute well wishers, and the only person ile nimepata saa hii ni governor. Nikamwambia nisaidia ndio siasa agreed tati atanisaidia, so aenda alete pesa kidogo na mimi nitafute kidogo nipate wengine so that wanulie uniform. You can imagine if today tupata a member of parliament who is not sitting here to listen to these people, around 5 years namna hiyo hapa atatopoa ataleta shida. And you know, most people think that we are enjoying when we are seated here. That's why I could see somebody so a clip on the ground wanasema ati Bursary ya Nakuru Town West is not given in usawa. Anasema insecurity, anasema security ya Nakuru Town West ni mbaya sana, ati watu wanakuwa marked wanafanya nini. Then I was asking myself, if this person is not an idiot, how does a member of parliament come in maneno ya security? Anataka I started patrolling at night. Hata yeye akikuwa, what will he do with the security? There are security agencies. In fact, I'm asking I'm writing a letter to the sub-county security committee where someone, whoever who was talking about insecurity, because that's their token. But I can tell you for free, Manoti, in Nakuru Town West sub-county, security has improved tremendously. We don't have many issues about security because, you know, in every city, this is a city. Small things, small marking is there. But this man comes and says that there's rampant insecurity in Nakuru Town West. Then you look at this person, anataka kwenda kuwa member of parliament. Then you say this is just an idiot, this is just an echo. Mheshimiwa, tuachane nayo. Umezungumzia kuhusu Governor Susan Kihika amekusaidia kupia kununua uniform na tukakuona pale Nyawagade kwa msifu sana. Na pia ukaambia jamii ya Wakalenjin lazima umchague wapenda usipende. Na pia hapa ile siku ukipeana Bursary on Monday pia ukaeleza watu Susan ndio governor mpaka 2032. Kwa nini? Si kwa sababu Susan walimchagua. Unajua mimi sikuwa kwa kampeni yake, mimi nilikuwa na ligi Nyanjui. Lakini Wakalenjin walikuwa wanamuita ile jina yao sijui ni gani, Chemorel. What has changed? What has changed? Because si bado ni Chemorel ama why are they changing? Me, I'm not understood what they are changing. Because if they are changing, because Susan Kihika didn't give some leaders some positions, then I think that would be wrong. We should not start fighting somebody who has just taken over the office and now wanajaribu kusettle. Then tuanze kuleta siasa. Even myself, you can imagine this kuwa na Susan, lakini I'm supporting her because that is how it goes. Susan was not supporting me either.
University wasn't supporting me. She was supporting Kamau, who was in UDA. But once I won and she won, we sat down and said we are serving people for Nakuru County, Nakuru sub-county, Nakuru Town West constituency is one of the sub-counties. Yeah, Susan Kihika. So we must work together with her, and I must support her because I'm not seeing why. Let me tell you where I think the issue is with the Susan Kihika. When you immediately win the election, you start unaanza kutengeneza ofisi. Nikitengeneza ofisi, najua Koech ndiye atakuwa PA yangu, najua Hamisi ndiye atakuwa deputy yake, Joshua ndiye atakuwa office constituency manager, deputy yake atakuwa kuendelea yule, naweka wote namna hiyo. Najua fund manager atakuwa Gatambi. Now, I've never consulted any governor. In 2013, I didn't consult Kinuthi Yambugwa. Ni nani inaweka kwa ofisi. In 2017, I didn't consult Diki Nyaju nani nitaweka. In 2022, I didn't consult Susan Kihika nani nitaweka. Now, why should I want Susan Kihika to consult me on nani anaweka kuwa CEC ama CEO? Why? It is not making sense because Susan cannot come here and niambie aidha mkutana aseme Arama wewe umeweka wakisi wengi kwa ofisi yako ama umeweka wakari wengi ama umeweka. She cannot tell me that. So how can Arama stand in a podium and tell people that Susan Kihika ameweka CEC kabila moja, ameweka CEO kabila moja, ameweka nini? A member of parliament, honestly, we have nothing to do with the way the governor puts her office. No, that one we cannot. But if I have a request, niende nimwambie niko na manoti nataka umniweke hapa. Akuweke, hiyo ni her own solution. But if she says no, I cannot take a mic and start eating and mtu aseme ati kwa nini ameandika makabila. While when I was making my office, I didn't consult her. Let's be very sincere on the issues of composition of executive and the CEOs who work with the governor. The governor is the best person who knows who to work with. Then we come to development. The two levels of government, the national government and the county government, those are two different things. So the president is the executive who works with parliament. That's members of parliament, national. And then we have resources. We have the four of the, units. For example, ECDs, this nursery. That one is purely under the hand of the county and the MCAs. So your oversight. If there's anything wrong with the ECDs, that's the governor and the MCAs. If we come to agriculture, it's devolved. That is the work of the governor and the MCAs, because the MCAs all oversight the county governor, just like members of parliament oversight the president. I cannot here today stand and start blaming the governor about issues to do with the ECDs, because that's not my work. That's the work of MCS. But we need again to educate the people to address the functions of each person, the president and the governor. But there is nothing wrong if I find something going wrong with my people in Nakuru Town West. If I find that the four of the function, there is something which is not going right, I can bring it to the attention of the governor by telling the governor that the issues to do with this, when I went somewhere, I found this, maybe you can address it. But I cannot stand and start blaming her that sasa angalia governor hajafanya. No, that is not. And just like the issues of this money from the national government to counties, which I could see even some
senators. Nilikuwa nimeona senator wa Nakuru County akienda kwa kanisa ama akienda funeral, anaenda anasimama anasema mimi nimeleta pesa fulani. Be very clear on this, that there was a formula which was put in 2017. Remember, these issues of county government started in 2013. There was a formula which was put. Actually, it was put in in 2017 immediately when we won. Okay, there was some money which was being given to the county government, but there was no strict formula. That's why we created the COP, control of budget, that lady called Nyakangu. The government sat down and agreed on how each county will get allocation. And luckily enough, the people who did this work of allocation, who passed that law, one of them was the present governor of Nakuru County, because he was the senator. Wakasema, hii pesa itawawa namna gani? And I think there were several formulas, and I think one of them is the number of constituencies, is the number of population. That's why unakuta kama Nakuru gets more money than Nyamira by far, because the population of Nakuru County ni kubwa, then we have 11 constituents, so they get more money. So what I'm saying this is that yakuna wakati senator wa Nyamira ama senator wa Kisii ama senator wa Nakuru anaweza simama asema ati nimeleta pesa fulani. Hakuna, because this is a formula. Where the money is given, they say that just give that percentage according to the population and the constituents. That's all. And there is something which they did. Susan knows better because he was a senator at that time. Unakuta senator anaenda mahali anasema nyinyi nimewaletea maybe for example 11 billion. So hii pesa make sure imefanya kazi mzuri. Unajua among this money hii inakuja iko wage bill. Unajua wage bill kwa hiyo pesa. So essentially what it means, if Nakuru County wamepata 12 billion, toa wage bill wafanye kazi, toa other things, alafu ile bag ya development ni ngapi? Mheshimiwa juzi control of budget amesema Nakuru County on development ni 0.4%. You know what they look at? They don't look at, you know, it's not the development per se. What they look at, because they're spending bills. You know, if the money which was left by League Nyanju as spending bills still shows it has not been used. So, if you look at the amount of money they may back hapo, you might think that ni ejatumika. That's what they say. But you cannot tell me that tangu tukuja hapa hujaona kitu ikifanywa na hii county government. By the way, for example, Nakuru, because that's where I come from and that's where I can authoritatively talk about. One thing I know, there were several projects which Nyamira started, which were left underway, and the present governor is trying to finish the projects, and you can see them, and you know, kama ile a pass park, unajua kama ile market, hiyo ni Nyamira alikuwa ameanza nia kawajia in between. And the county government of Nakuru has not been, you know, there's a difference between when you are given the money on the paper and when you have the money in your account. Those are two different things. You can be given the money on the paper, kama sisi watu ya CDF, on the paper you have been given money, but the account yakuna. Out of 70 million ya Bursary, they have only sent 30 million. 40 million ingine iko wapi? So somebody will say Arama was given 40 million watoto hawaendi shule. It's the same with the county governments, where people wanaleta siasa. Mtu anasimama anaenda anasema ati nimeleta pesa fulani, hiyo pesa nimeleta, sasa gavana afanyie kazi. Umeleta kutoka wapi? You know, this is not the money you have brought. This is a formula. That's what I'm trying to say. And I'm not trying to defend any governor. There is a formula. What the senators, I think the problem which we have is that maybe we elected senators without them knowing what they are supposed to be doing as senators.
one, a senator is supposed to have a sitting with the MCAs. You must address the assembly, at least in every, like what the president does. In fact, the way the president does is what the senators are supposed to do. You are supposed to come up with your agenda, which you want your county to purify before the third financial year jaisha. So you go to the uwezo uambie mahali fulani nataka tufanye hivi, mahali fulani amfanye hivi, mahali fulani. Alafu hiyo nini yangu speech yake kuwe debated at the assembly. Watu wasimame waseme wa oppose, wengine waseme wa kusupport, so that ndio hiyo efikie governor, so that the governor aone mahali ameenda wrong na mahali ameenda. Because the governor and the senator must be able to work together. But when you find maybe a senator who is criticizing a governor everywhere mahali anaenda, without even work to the assembly to kwenda kusema maneno yake ni gani, then you have lost it. That's not oversight. Oversight does not mean that you start criticizing the governor without giving guidelines on what to do. In fact, I'm thinking of becoming a senator one of these fine days before even, I don't know what to do, because I look at it now, there is a wave of senators. They don't know what they are doing. Because, you know, when you are a senator, you cannot be blaming a governor. You bring a solution to what you are supposed to do as a county. So me nikikuwa governor, nikikuwa senator wa Nakuru, I will walk to the governor's office, nimweleza nimwambie nataka this is what I want us to do, or what are you intending to do, anieleze na mimi nimwambie ni nini, then I take to the assembly, because there's the people who are supposed to give a budget. And remember, even the governor, you know, the system of governance in national government and the county government is the same governance policy, because in the National Assembly, the budget is made by the executive. Is proposed by the executive. The members of parliament is to peruse and audit and see whether what we have put here is really needed or is not needed. For example, I sit in transport committee. So we have a budget for roads. It is brought to us. Then we look and say, they have said 60 billion to be taken to roads in Murang'a County, or Kiambu County, or Kisii County. Unasema hapana, hii ni mingi. How much have you taken to Nakuru? We have taken this. Take this one, put here. And you know, it happens like that. So, instead of these senators going around in funerals and in churches talking about governors, they should stop. And you know, I said it here one time. If you are a senator and you are going places in funerals and in churches, criticizing the governor and saying how that governor is not performing, then it reaches a time now for elections, then you want to fight for governor. We will reject you. Inaweza kuwa wewe unapita round, unataka kurudisha unataka kusema vitu ukora ya governor, so that ndio uende kusimama kuro kwa governor. That one we should not. In fact, we should have a law where tunasema if you have been a senator and you want to fight for governor, you don't qualify the next election. Unawacha kuwa senator ndio unaenda kufanya ndio, because it is just people who chant, and it's only not in Nakuru. Nimeona hiyo witch hunt. I'm seeing it everywhere. I'm seeing it elsewhere, which is not right. And I could see even some senators wamekuwa governors because they were chanting the sitting governors by then, which is not supposed to be the case. We will not allow. Labda mheshimiwa, tuachie hapo. Umesema mara unaweza simama senator, mara governor, tuachane nayo. Tulikuwa pale kwa someone that I can even decide in 5 for MCA in London Ward. Mheshimiwa, toka hapo. Tuja hapa hivi. Mimi nasema nataka kwenda kusimama wapi? And you know, hata anasema anaenda Nyamira, dibadisi niseme nakuja hapa. Nani atanikataza? Hii ni soko huru. Election ni soko huru bana. Mheshimiwa, tulikuwa hapa hivi kwa gavana wetu Susan Kihika.
nimeona article mmoja leo inasema wale MPs ambao wanakaa chini na wanaelewana sasa hivi ni wewe na mheshimiwa wa Bati Irene Njoki, lakini hao wengine ni kama wanani macho kwa macho. Na tukaona tu juzi pia ile ziara ya rais pale Kuresoi, tukaona wananchi wakapigia Susan kelele. Shida ya Nakuru County iko wapi? Na kwa sababu wewe ndio unazungumza na governor sasa hivi, mbona msikae chini na hao viongozi wengine mjue tatizo liko wapi? Wacha nikuulize sasa, unajua kwanza nianzie hii maneno ya gazeti ya leo. Nimeona gazeti it can say what it wants. Lakini ni ukweli? Mimi sijui kama ni ukweli, lakini what I'm saying, they can say what they want. And I remember that famous saying, that phrase where Uhuru Kenyatta said that gazeti ni ya kufunga nyama. Na hiyo bado naishi hapa. Kwa hiyo unasema gazeti ni ya kufunga nyama? Bara. The president alisema siku ile. I'm saying what I'm saying, parameter. Where is this parameter? Yeah, whoever was writing. I hope he has talked to each and every person. Amweleza mwambie kama anafanya kazi na Susan ama afanye kazi na Susan. Mheshimiwa, ni kitu ambacho tunaona kwa macho. Mimi hakuniongelesha. I can say here, the person from Standard didn't talk to me. So I don't know why he's talking on my behalf. Sijui nani alimwambia. Tumeona paka picha yako kwa hiyo gazeti. Nani alimwambia tunafanya kazi na Susan? Sababu unaonekana na yeye ukimsifia nini? Unaonekana ni mtu mnafanya kazi na yeye. Gavana anapeana bursary ya watu wangu ya Nakuru Town West. Nikienda mahali anapeana, does that mean that now wewe kama Manoti uwezi kunipigia niulize kama anafanya kazi na yeye nikuambie yes ama no? You know, it's good to clarify and ask people some of these things. Okay, me, I'm not saying I'm not going to go to the governor. I said from the word go, even hapo nilisema mimi nafanya kazi na yeye. Wengine hawajakuja wasema wafanye kazi na, sijaona mmoja akisimama asema afanye kazi na governor. In fact, even the ones that are saying that, hata mahali alipigiwa kelele, nimeona huyo mheshimiwa amesema watu lazima wafanye kazi pamoja. Na kelele hiyo wanasema ni watu wangapi walipiga? Manoti ni watu wangapi walikuwa wanapiga kelele? And kupigwa kelele kwa siasa is something very normal. Kupigwa kelele, if nikitaka kuweka watu kama 100 niwape pesa kidogo na ni watu hawana kazi ya kufanya, niwaambie ati Manoti akisimama piga kelele watapiga kelele, arau baadaye wanauliza ni nini alifanya tukapiga kelele? Because why were they making noise? You know, that's what I don't understand. What was the noise for? Because Susan had actually talked. Unajua, when you want to see those people up in the port wapige kelele na wala hawajapiga kelele, hawajanuliwa wale the normal people in the normal circumstances. Hii siasa bwana nimefanya kwa muda, mimi najua maneno ya kelele, mimi ndio najua sana. Kupangia mtu kelele hiyo najua. That one I know, nitakupangia upigwe kelele. And I know those people wanabaya pesa wanapiga kelele. And wanaanza kupiga kelele hata kama hujaongea. Kwa hivyo wale Kuresoi walikuwa wamelipwa? Of course, you could even hear, but Susan had not even talked. How do you start making noise to somebody who has not talked? Yani Arama ameitwa, amesema Arama sika mic. Watu wameanza hapana. What have I done? Si lazima mtu usike mic uanze kuongea ndio watu wakuambie hii hatutaki. So what has Susan done ndio tuweze tuambie watu wanampigia kelele. Those were people who are both. And nimeanza kufanya uchunguzi yangu on my own. Nimejua vile walinunua. I know what happened. And it's normal in the politics. Hiyo ni sawa kabisa, hii haina shida. But it does not mean that ile watu walipiga kelele pale mahali walikuwa au ndio walichagua Susan watakosa Susan asichaguliwe. No, there are others who have made more. Mheshimiwa, na hii statement yako, hii statement ukisema Wakalenjin lazima wachague Susan 2027. Nani alichagua Susan? Si ni hao. They voted for her. Wakamuita Jemorar. Sui Jemorar, sui nini. So what has changed? Ndio nimesema lazima wamchague because walimleta wakamchagua. So wamchague tena, kwa nini wasimchague? And remember, Susan lost her seat as a whip of Jubilee by then in the Senate because those people who are perceiving to support the president walikuwa wanakuwa to whip, wanatolewa kwa makamati, wanatolewa kwa positions. She lost it. So why did she lose that position? Is it because he was appointed the deputy president, who is the president now? Kwani William Ruto anatoka pande gani? Ni mkabila gani? Ni Mkisii?
si Munandi ni Mkipsigis. Sisi hatujui wanani, tunajua Isa Kipsigis. Isa Karenjin. Hatutaki kujua na Munandi ama nini, no, Isa Karenjin. So kama yeye alikufia yeye mpaka akatolewa ile kiti kwa na watu yake wote awapigi president Kerere, awasema president amefanya makosa, so watu yake lazima pia wamu. Labda mheshimiwa, labda nikukate kidogo nikuulize, does it mean kama Wakalenjin watapigia Ruto kura 2027 ni lazima pia wapige kusuza? Of course, why not? Kwa nini wasimpigie? Na yeye hakuna makosa amefanya. Amefanya makosa gani? Ati makosa amefanya ni ile some leaders walikuwa wanampea ati nichagulie niwekee mtu fulani kazi fulani akakataa. Ndio how does that be translated into Nakuru county issues? Hiyo yani tuseme wewe umeweka, for example mimi Arama nimeweka CDF yangu, nimeandika Koech kama my PA, nimeandika Miss kama deputy yake, nimeandika Joshua, nimeandika mwingine, alafu mtu aanze kupiga kelele kusema ati mimi nimeenda nimepea mtu mwingine anaitwa maybe Osoro nimempea governor, amesema yeye hapana, ama Mukisire nimempea amesema hapana, niwaje mimi nitengeneze serikali yangu, alafu niende nichukue mic niseme hii Susan ni mtu mbaya, sisemi amefanya nini? Why can't they tell us what she has done? Ni nini amefanya wrong which we can tell us? I see other than apart from using to employ certain people in our government who are being given out by some leaders, ni nini amefanya? Labda mheshimiwa rais amekuwa hapa previous week. Je, mlipata fursa ya kukutana naye kama viongozi, MPs, governor, senator, women rep kuzungumza? Kwa sababu hii mambo tunaona hapa county ya Nakuru hairidhishi. Maneno ni huo unaona. But you know there is nothing wrong in this county. Hakuna kitu mbaya kwa hii county. You people of the press you are portraying so. There is nothing wrong here. What is wrong in the Nakuru county? What is the emergency in Nakuru county where tunatasema lazima president ya akuja ite viongozi wakae wafanye nini? There is nothing. We went to State House, tulikuwa tunafuka mwaka. President ya akakuja akaongea, akamaliza akaenda. If we have issues, we sort them out. And you know, by the way, we have even had a meeting not in Nakuru, in Nairobi with all of the leaders. Even when the president came here last time, he called us leaders only in that's MCS plus members of parliament. Na tukaenda, and unajua kawaida kila mtu unasimama unasema agenda yako. The president sees there, unasimama unasema Nakuru Town West, these are the issues I have. Nairobi, we had the same. And the president even said that if you want to do it, don't just come and say, yeah, I want to sit as a county leadership. You write a paper, you write something in written, mnaniwekea kwa meza anaangalia anasema hii akatuguide, and we did it. But you know, Manoti, there is no money at the moment for development. New projects here siko. So tutakaa na president kila siku kumwambia project when we know in the parliament that we are not allocating any new projects. Tuongoje president amesema waje amalize zile pending bids, then we will come to new projects. So maneno ya kukutana kusema ati natakana tukutane, we have met more than 3 times kama leaders of Nakuru County and under the leadership of Susan Kihika. Mimi sikuwa nimeona kama kulikuwa na shida hiyo mnasema, because all members of parliament were there, all of them were given a chance to say what they want, and we all left. So hii division kubwa mnasema mimi sioni iko wapi. Then secondly, I think wacha watu waheshimiane kulingana na mahali wanafanya kazi, kwa sababu kila mtu wako na kazi yake, gavana ako na kazi yake. Lakini mheshimiwa, pia tumeona heshima imekosa, wengine wakiitwa walevi, wengine yani wameitwa majina. Nani anaita? Have you heard what the other ones talk about? Huyu alimuitwa walevi, umeuliza au wengine wanasema nini? What did the other one say na huyu akasema hiyo? And you know those are small things in Manoti. Me I want somebody to go and talk about Arama Murevi even 20 times, but so long as I know I'm not, it cannot affect me. Sasa hata ukienda saa hiyo uende kwa street uchukue hata gari uweke address system uende Kenyatta Avenue useme Arama ni Murevi kutoka hapa mwisho mpaka mwisho, so long as I know I'm not, it is, you know those are just small things. But the bigger picture of Nakuru County, as I can tell you, and you know, remember, Nakuru County, it is a UDA zone. UDA zone, the sense that out of all those seats, 2 of us, we are only in Chupiri. And the rest are in the governor, the senator, women rep, MPs,
they are in Kihika. So at one stage, I'm sure the president will call them to order. At one stage, the president will come to order. But you know, the president again, hawezi kuwa anasimama aanze kukataza mtu amereketiwa amechaguliwa ati usiende kuongea. This is not the president. The way I know him is one person who cannot interfere with what you say. What you say outside there is not his business. That's why I think he has left them to want to talk. And you know, kuongea is heard. Kuongea, criticizing people is heard. When we are criticized, we feel nice because we can rectify where we think we have gone wrong. Lakini kuingilia, kama mimi nimeweka watu yangu, mimi sioni kama ataingilia Susan namna gani nimwambia niweke watu. I cannot request. If he says yes, aniweke. Akisema hapana, nitawacha. Because yeye hakuniwekea, hakunipea mtu hapa CDF nimweke. Tunaona pia rais amezunguka Nakuru County, anakuja Nakuru West lini? Kwa sababu tunaona Tuesday atakuwa kule Gilgil, amekuwa kule Soi na Ivasha na Nakuru East. Atakuja, mimi sichakuwa na kitu yeye natakana akuje kufanya. Najua anaenda mahali hakuna kitu amefanywa. Si anaenda mahali hakuna, anaenda kuronyi mahali kitu atafanya. Sasa kwangu si kazi inaendelea. Mimi naendelea kufanya kazi na ile pesa ilikuwa hapo. Naendelea kuweka rami huku chini, naendelea kupeana Bursary. Ejafika wakati imekuwa rami nitati akuje kwangu. Lakini ikifika wakati fulani when we start launching projects kama ile barabara nimesema ya Parut Kapukure, sintamuita akuje. I'm also trying to see whether we can do some affordable houses kwa hii shamba ya prison. So it's a process. Tukikubaliana na watu ya prison wasema wanataka kupeana 20 acres, ndamwambia akuje around together affordable houses. That's the only time we can get time. And by the way, hata siku ile tulitoka hapo, we went back later tulienda kukaa huko kuongea maneno kidogo. Unajua watu wengi hawajuangi, nilikuwa nauliza mtu mwingine hapa anapiga firimbi, analeta yellow card ya Arama alienda kufanya nini State House. Ujinga tu ya watu wala hawajui kazi ya member of parliament ni gani. You know, let me tell you manoti. Unless you are seated where I am, is when you can know what the work of a member of parliament is. I think wale wako huko nje, they can be making that useless noise every day. Mnaenda mnasema tumebeba yellow card. So what happens? What will happen with the yellow card they are giving me? Kwa yellow card karibu upewe red card. Ndio kuwe nini? Wangeanza hata na red card. What will happen? Ulaya is being a member of parliament because some of you individuals wamepeana red card. Ulaya is and what are the conditions of somebody vacating the seat of a member of parliament? It is there. You resign, you are declared bankrupt, you die. Those are the things we want to hear. Now, if you give red card and I'm not dead, how will you get the seat? Na hii ni vitu tumezoea. Unajua nani manoti wacha nikwambie. Me have been a member of parliament from 2013 with a lot of controversy with some individuals. Some individuals, very controversy throughout, and you know it. In fact, most people think that I'm very controversial, but I'm not. It's only that I'm just reasonable. I tell people what I think is right and what is wrong. I told people what is wrong. If there's something wrong, I just say it the way it is. So some people think that I'm actually somebody was putting me somewhere that the arrogant, the Arama. Me, I'm never arrogant. But you cannot uwezi kuniwekea vidole kwa mapua ni kuwaje. Or you can cough mbaya sana hata ile and you can't even step on my toes. I cannot. No. But I cannot buy you from talking the nonsense you want outside there. But you cannot always kuja kunikanyaga vidole. Ama uniwekea nini kwa mapua ni kubali hapana. You that one, you know. And you know, wewe sio mtu wa controversies. Hapana, me I'm not. But I don't allow nonsense. You know, mimi si mtu ya kukubalia mtu anafanyia vitu ya ujinga. In fact, even the president knows I'm a very firm person, very firm. But firm rightly. Lakini mheshimiwa uliacha kupiga watu, kutusi watu idiot. But I call them idiots. You know, if you're an idiot, utafanya nini? If you are an idiot, you are an idiot. What the better word can you call a person who is an idiot? Mtu wako na ujinga mingi ni jina gani? Unajua me I don't have any other better word to call those people. And I will continue calling them, and I called them from 2013, 2017, 2022, and I will still call them even when I'm not a member of parliament. Because that's only what they fit in. They are idiots. Sasa mtu kama huyu anaenda anaita press.
anaanza kusema about insecurity, anaanza kusema ati Nakuru Town West Bursary funds yasipeanangwe na usagu, anaanza kusema sijui nini. How do you go to that person? He said that person is abnormal, and most people are abnormal, they are idiots. That is sort of what we can say. Somebody anaanza kusema ati Arama mnapiga filibi tumembea yero, ama mtu anasema mimi niweke sufuria kwa kichwa nianze kutembea hapa. How would I assist my people by putting sufuria kwa kichwa? Watu watapata chakula kweli? Lakini mheshimiwa, maandamano, Raila alisema hii wiki ambayo tunaingia atapeana msimamo. Hakuna msimamo. Yeye hakuna maandamano itakuwa Kenya. He knows what he has been given. Amepewa kitu. Why not? Why is he quiet? Kwa nini ananyamaza? Nyinyi mnatumika, mnaenda hapa mnaandamana, mnakimbia, mtu anaenda anaonwa mahali, maneno yake na huko sawa sawa, anarudi hapa anaanza kutishatisha. Si alete maandamano. Why is he not bringing maandamano? Why? Unatisa maandamano tumesikia from last year. That maandamano hakuna. Na hii maandamano tutosidia na nini manoti? What will it tell us? Kwa Raila amepewa kakitu atulie. I should think so. Why is he quiet? Maybe you should book an appointment and ask him kama amepewa. Wachukua wajana hiyo. Tuje hapa hivi. Sasa hivi tunaongea hawa directors wa memorial wako ndani. Na wewe umetetea sana ukasema sheria ifuatwe. No, sheria lazima. Let me tell you. We know the history of war memorial. That's why even he says sometimes watu wanasema Arama anaongea mbaya. If I can say today, I can say even idiots know that the war memorial is a government, the way it stands is a government land. And what happens to government land, when leases expire, you must renew. And by renewing, you don't just go on the seat and renew it. There is a process. The process is, when a lease expires, that's why we created the National Land Commission to be a custodian of all this government land, so that the people can apply. So if for example, even in my own house, 99 years we had expired, I read to the National Land Commission. So if what you are going memorial, wangeandika barua kwa National Land Commission, waseme the lease has expired, we want it renewed. And you know the procedure is, before you do that, all government, all land in this place belongs to the county government. The user is the county government. So, kuendelea hii kukuwa na shida, they could have just approached the county government, waandike barua waseme, we are a war memorial, we want to proceed with the renewal of the lease. Because 99 years ilikuwa imeisha, so waseme, waulize wanataka miaka ngapi, hiyo 50 wanasema, ile imeandikwa pale kwa ile title. So that if, for example, they could have written that, then it leaves Nakuru, it goes to National Land Commission. National Land Commission now asks what, because you must specify what you want to do with the land. If they have said they want to continue with the maneno ya hospitali and the barabara hivyo, hiyo kuwe ni sawa. So that the National Land Commission iandike barua to the Ministry of Lands kuwataka kuambia we have agreed with this one renew the lease and give them 50 years. Wakipatiwa sasa ndio warudi hapa wakuja wapewe. What these people did when the county government, remember mahali ndege zinaanguka hapo, mahali ndege zinatua hapo State House, hiyo kiwanja hiyo it belongs to war memorial. It belongs to war memorial. What if today the directors of war memorial takes the title to a bank and gets, I don't know, maybe 1 billion, wakose kulipa? Don't you think that itakuwa auction? Hiyo kiwanja itakuwa auction? So this is what we are saying, because the government iko na shughuli ya kufanyia hiyo kiwanja. We want it fenced where the president lands, and see William Ruto, because even Uhuru Kenyatta has been running there. William Ruto atawacha serikali, somebody will be running there. So the interest of the county government is to take care of land which belongs to the government. So what Susan Kihika is trying to do, si yeye ameanza, hata Lee Kinyanjui alikuwa ameanza. They had written a letter to war memorial wakawaambia, by the expiry of your lease, we want the land back to the county government for use. And that is the procedure. They wrote a letter to war memorial. They wrote a letter to National Land Commission and to the ministry. And
So they were waiting for the lease so that the land reverts back to the user, who is the county government, only to find out that these people, they have a lease. How they got the lease is what nobody knows. So what do you do when you get somebody has a lease? You ask the people who are supposed to say that give so and so a lease. The county government wrote a letter. The National Land Commission, they said they have not given anybody a lease. Mimi mwenyewe niliuliza watu ya National Land Commission whether they have given a lease to anybody. They said no, we have not. I'm a reader in this town. So when you find the people have forged documents, wameenda kotini, wameenda wamepewa order ya kusema hiyo shamba isichukuliwe. Knowing very well that National Land Commission wamesema hawajapeana lease. Knowing very well that ile lease wako nayo imetoka Ministry of Lands without getting a consent from National Land Commission to give a lease. What do you call that? What is your forgery? So hii maneno ya kuongea ati governor kuongea sui Nakuru County should stop. The government of Nakuru has done anything wrong. She has done anything wrong. She doesn't know how the land reverted from, how they got the lease for 50 years. And you know that is how I work as the CEO of this county. Sasa makosa yake ni gani ila anafanya tuseme we cannot support. So what we are saying, if some people have been taken to court, fine. If there is a reason why they have taken to court, but when you have taken to court, it has not mean that you agree it. But one thing I know, National Land Commission has not given consent for the lease to be extended. So tukisema wapeleke kotini iko shida gani? Labda hii mambo ya memorial pia inachanganya watu wengi sana. Kesi bado iko kotini. Ilikuwa isikizwe ya civil. Ya criminal. So those are two different things. Manoti. Civil, you can proceed with the civil. Those people can proceed with the criminal. But do we stop getting the land because there is a civil and a criminal? Can we stop? Because it is very clear that the people went to court. And the documents they do to court is very clear that the National Land Commission has not even the lease to anybody. Kama ungekuwa governor ya Nakuru ungefanya nini? You will take you will take the land. And that's what the county government is doing. Acha tungoje vile koti itaamua. Huko kwenye Kisii ni nini inaendelea kati ya Arati na Osoro? Ni watu wanapimana nguvu tu, you know. I think to me the way I know maneno ya Kisii County, iko watu walishindwa kula hawajawahi kukubali ya kwamba walishindwa na Arati. That is the whole problem in Kisii, nothing else. Ile watu wote walishindwa na Arati hawajawahi kukubali ya kwamba walishindwa kula. Akina nani hao? Whatever wale walisimama kula huko. Wale walishindwa, wale walikuwa wengi. So among those people wale walisimama iko watu fulani who are against Arati because they still think that the Arati akushinda kula fairly ama they have never expected that hawajawahi kukubali. So what they have done, I think they are trying to sponsor some people to look like they are fighting a battle which is not there. Wanapigana tu kwa ile kitu haiko because I believe mtu kama Arati ya Saga ako na mandate yake ya Saga ya kufanya kazi yake kama governor. And you know a governor ako na right ya kuingia kila mahali. Member of parliament ako na constituency yake, that is Osoro. Osoro ako na constituency yake na uwezi kumwambia pia asiingie kwa hiyo constituency. But the problem comes about when you find that a member of parliament is trying to buy a governor from discharging duties kama hilo Arati alikuwa anafanya. It is wrong. That one we must condemn it. And we must tell those people, to me, I must be candid and tell people that they should leave people who are elected like the governor to conduct business in every constituency, in every ward, because you're in kazi yake. What if today Osoro anataka kuenda in one of the wards, aenda akute MCA ameleta furugu amesema wewe huwezi kuingia hapa, how will he feel? So I think
mtu anaitwa Rati awaje afanye kazi yake, aliwashinda, let them agree. And if hiyo pesa, if somebody is giving out money to go and disrupt the other who is working for his people, who elected him or who didn't elect him, who didn't vote for him, who voted for him and who didn't vote for him, I think that nonsense should stop, and it should stop for once, so that kila mtu awajue afanye kazi yake. Na Osoro anaingilia hapi kwa hii mambo? But he went to where Arati was giving out the bursaries. That's how the problem started. Lakini juzi nilimsikiza Osoro akisema hakuna mali picha ilionekana hako, hakuna mali video ilionekana hako, yeye akurusha risasi. You know whether he was there or not, but these people, he explained very candidly. Alisema yeye alikuwa anapeana I think bursary or something. There's something he was doing, and later he was supposed to go and launch a certain road. That's what he said. Then in the process, as he was in his office or whatever place, akareswa akaambiwa ile tractor ilikuwa mahali fulani imekuwa attacked na watu ya Simba Arati who are going to give bursary somewhere. So he left inari akaenda akakuta watu yake dini imechukuliwa, loud speakers imechukuliwa na mic kama hii. So akareswa akaambiwa siko mahali fulani. He said he went there to ask, hiyo watu yake wakaenda kuuliza ni kwa nini watu yake wamepigwa na kunyang'anywa. He said it, alienda kuuliza ni kwa nini watu yake walinyang'anywa vyombo na matrakta yake kapigwa, alienda kuuliza. But then that's why we are saying that he is the one who went away Arati was. Kwa hivyo Osoro ndio mchokozi? Yes, he could have gone to the police. What happens if here even nikisikia watu wamepigana hapa nje, lakini watu wamepigana wametoka wameenda mahali fulani hapo maybe Koren. Can I go to Koren ama ndenda police? Sindanda kaputembo niende. Yeah, that is why we are saying that Osoro ndiye alienda mahali Arati alikuwa. And you know me, I'm saying without any, nobody has told me to say, but I was here and the story is very, both of them explain. If you go to a function where somebody is having a rally, uanze kuuliza maswali, you know what the consequences are, people will fight. So the best thing you do, don't go there. Usiende. Uenda polisi, ufanye ripoti yako, alafu Arati aitwe na watu yake wale walipigwa, waende wasema ndio walipiga, wakamata wapelekwe kotini. That is all what we need. Lakini pia tunaona kama Gavana Simba Arati pia ni mtu kama wa madrama, kwa sababu anasema ndio Osoro risasi zikapigwa, watu wako hospitalini nini. Unajua hata yeye analia ndio anataka sympathy. Analia sana. You know, I was impressed because he alisema ati risasi ilipigwa kapita, you know, you always kuona risasi. And Osoro alikuwa ameitana akaenda aka explain very clearly. And you know, I agreed with Osoro that hakuna, you know, if you fire a bullet you can't see. So hii Arati aliona ikipita, sijui alifanya kijwa hivi ikapita ndiye ikapata mtu yake nyuma, ile mtu akupigwa na risasi. No. Na kuna majeruhi wako hospitali? No, kujeruhiwa naweza kuwa some injuries were done because of watu kukimbia kufanya nini, lakini risasi ikapita ukaiona ikapiga mtu nyuma. Lakini mheshimiwa, ni shida gani iko nao viongozi vijana? Tunaona Osoro na drama zake, tunaona Salasia na drama zake. Hawa vijana ambao Osoro sasa yako second term. Kuna shida na uongozi wa vijana? Hakuna. Si by the time unashinda you are not kijana kama umeshinda kura. Wewe ni kiongozi. Lakini ni vile sasa unajua wako, hata mimi mara ya kwanza I used to be very rough. Unajua mbeleni hata nilikuwa wakati nilichukua 2013 hata mimi nilikuwa natandika watu kila mahali. Lakini nikakuja nikawacha, hata watawacha tu. With time they will know the leaders wawacha. Shirazi is a young boy, used to be here. Unajua alikuwa anakaa hapa kwangu hapa. Akisoma hii Katoliki 2013 tulifanya kampeni na yeye. Na unajua ni kijana mdogo atawacha, even Osoro will leave. Ni vile unajua pia hiki excitement kidogo. Once you know kiti ya member of parliament si kiti kidogo sana hivyo. Is a senior post. So when you have some ukichana kwa kichwa, you can be doing those things. But I think after some time
they would leave just like I have also left. Mbeleni sikukuwa namna hiyo. No, 2013 nilikuwa natandika watu. 2017 kidogo nikakuja, so 2020 nimekuwa mzee sasa, unaona mimi nimewacha. Hata watu wakinitusi mimi na nyamanza tu, nasema wacha waendelee. So watawacha. Tutawaambia waende pole pole. Mheshimiwa, mimi nasema asante pia kwa kuweza kunipea interview yako siku ya leo na kuzungumza. Labda neno lako la mwisho kwa watu wa Nakuru West na pia Nakuru County. Watu ya Nakuru Town West nataka kuwaambia ya kwamba tukutane Wednesday, tuwapatie bursary kama kawaida. Alafu tupeleke watoto shule, we want 100% transition. And then I said nikimaliza kupeana bursary, DC na watu wengine tunaingia vijijini kutafuta wale watoto wajaenda. We must make sure that every child has gone to school in Nakuru Town West because iko pesa imetosha. And then I'm telling that immediately after tumemaliza form 1s, we will start giving bursaries for form 2, 3 and 4. Ndio wale watoto wako shule wasifukuzwe. Pia nataka kushukuru serikali because they have given an order that no child, hakuna mtoto anatakikana asikubali waende shule because bursaries zilichelewa kidogo. So kila mtu apeleke mtoto yake shule, na wale wengine wanaona watoto wamefukuzwa wakuje kwa ofisi yangu wakulipia. If I'm not there, my staff will be there led by the PA Bwana Koech, so that ndio wanapiga simu watoto waende shule as we wait for further bursaries to be given. Vile nimesema namna hiyo. Na watu ya Nakuru County nataka kuambia ya kwamba wacha tuheshimiane, wacha waheshimu leadership ile iko hapa chini. Unajua ukianza kulima mtu kama governor, obviously unalima president because governor ni mtu ya UDA, president ni UDA. So kama Arama, mimi sikufanya kampeni na governor. Nimesema na msupport. Who are you to tell us that you cannot support and yet you are in the same party? Hiyo maneno ya watu, kila watu wafanye kazi yao. Unajua kama kila county Nakuru kila mtu akifanya kazi yake, hatutakuwa na shida hii ya watu kuperekana. So kila mtu afanye kazi yake, and the kazi ya kila mtu anafanya, it is very clear. MC yako na kazi yake, member of parliament kazi yake, women rep yake. Kama women rep waende waanze kupeana matangi, naona wape watu wengi matangi, naona wanapewa wakina mama. Hapa na yeye aendelee kupeana bursary yake bila anapeana. Angalie maneno ya ICDC, angalie agriculture, angalie maneno ya poles. Mimi kama Arama niangalie maneno ya kutengeneza police stations, ya kutengeneza secondary schools, primary, nipeane bursary. Hiyo tu, na nikuwa available kwa watu wangu sasa wananitaka. That's all what we need in Nakuru County. Watu wa siku hizi wa Nyamira una neno kwa sababu naona governor anafanya kazi siku hizi, namuona kwa news. Ameanza kufanya. Hata by the way, nataka kumpongeza governor wa Nyamira kwa sababu naona ametokea. Aendelee kufanya hivyo kwa sababu kama singeenda kupiga kelele angetoka. So vile ametoka kwa sababu ya kelele yangu, aendelee. Unajua kelele yangu nimefanya akatoka. He's launching roads by the way. Hii mabarabara. Ameanza kuenda hiyo maneno ya Moroming. Namuona alikuwa anapeana bursary. Namwambia hiyo yaendelee namna hiyo. Wakati yake akimaliza then from there tuone. Lakini pia nilimwangalia juzi nikaona ile kazi anafanya ya upusi ni hilo unaita MCAs wanaanza kutusi viongozi. You know, that's not the right way to do things. Nyaribo is starting to doing the right things, but the wrong answers from some MCAs. Lakini saa hii naona ameanza kufanya kazi mzuri ya kutoka nje, anaenda anatengeneza mabarabara. Anaenda siku nyingine alikuwa hata alifuta mtu mmoja walikuwa wanafanya maneno ya madawa, walikuwa naiba. He sacked one person, and that's what I was complaining about, that Nyamira the governor is not seen. Siku hizi hata funerals yanaenda. He has been seen in funerals simply because I made noise, and because nilifanya makelele akafanya kazi mzuri. Saa hii sina makelele ya kufanya, lakini 2027 tukutane kwa debe. Nimetoa asubuhi hiyo, ndio nitaenda kuambia watu vile Nyamira tunataka tuifanye. Watu ya Nyamira wangoje mimi 2027. Mimi nitakuwa hapo. Asante. Mtazamaji wa Manoti TV, imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti na Mheshimiwa wa Nakuru Town West, Mheshimiwa Samuel Arama. Hadi wakati mwingine, asante.